Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами играем в Балдурс Гейт 3. Что же мы делаем? Ну и чё, мы просто идем в третий акт. Да, мы наконец-то на тактике пойдем в третий акт. И... Да. С третьего акта, со второго акта идем в третий. Поехали потихоньку. Но если вы еще не знаете, это канал Sparing Hands. Добро пожаловать, приятного вам просмотра. Я буду чилить и играть. Просто отдыхать, наслаждаться, так сказать, игрой в свое удовольствие. Так, что у нас тут? Значит, смотрим. Значит, сбор союзников. Избавиться от паразита, Халсинг благодарен, Никола стал нашим союзником. Есть ночи, и все. Хочу разделиться и посмотреть, что у меня вне лагеря, потому что я так что-то мог оставить непоговоренным в прошлый раз. Ну тут, в принципе, все поговорено. Со всеми поговорил, никого здесь нет, они все в лунных башнях сидят, конечно же, вот здесь. Нет, где? Вот здесь они сидят, вот тут они все сидят. Отправиться на запад, отправиться на запад, отправиться в врата Балдур. Погнали в лагерь обратно. Будем со всеми базарить. Со всеми базарить будем. Я вроде со всеми уже поговорил в прошлый раз. В принципе, можно... Стоп. Что значит нужный отряд слишком далеко? А где все? Они тут просто остались. Отлично. Давай в лагерь. Отправляйтесь. Все. Можно ложиться спать. В принципе. Потихоньку. В чужом облике такой: нет, пойду разговаривать с девой Эйлин. Она сейчас будет Шадоухарт рассказывать о ее прошлом. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. Никому не рассказывал об этом. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Открыть, конечно же. Открыть ворота. Нет, закрыть ворота. Не, открыть ворота. Ладно, погнали. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Оп. Мелкая Шадоухарт. Ее пытаются сожрать волчары. Так нам это показали в первом акте. Но на самом деле ее пытаются сожрать не волчары. Это был друид. Не может быть. Лица нам, конечно, не покажут. Естественно. Слишком было бы шикарно. What? Религия. Who was that man?
You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That Это is был him. он. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. Она еще не One who knows женщина. Ну what ладно, must это be не done. важно. My parents. I need to save them. И я такой, я помогу тебе. Шадоухарт, конечно же. Я же хочу тебя отшпилить. Поэтому я должен тебе помочь. Вообще никак, без вариантов. Возможно, это не самая благая затея. Нет, у нас есть дела поважнее. Да. Но помощь никто не отменял. А это означает, что ты силунитка? Да, она силунитка. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have Берегись. once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. Теперь все они твои враги. Значит, они все умрут You have просто. been Все очень просто. forewarned for what is to come, but not yet forearmed. Но не получил оружие. Держи. Копье ночи. Мне казалось, оно канал царства теней. Осторожно, разве это не оружие может тебе? Разве не это оружие может тебе убить? Ну, давай. Первое. Но на самом деле, это копье ночи хуже, чем если бы она получила копье шар. Ну, пусть будет. I was able to retrieve it before it sank too far into Shar's umbral domain. Shar is quick to discard whatever she has no use for. Ну, еще I think одно оружие, которое будет валяться у меня в But I felt сундуке. it call to me as I took flight. Whatever Shar calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. Thank you. Thank A you. debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your Дигори, ты own. верни собственную жизнь. Ага. Hurts. Ага, больно. Нет. Shar torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Отлично. Мне дали копье ночи. Мне же дали копье ночи. Мне дали копье ночи. Чё ты голый, чувак? Что это у тебя за оружие? А, все понятно. Сейчас посмотрим. 4.11. Вы получаете преимущество при испытаниях мудрости и проверках внимания. Вы можете видеть в темноте на 12 метров, лунный свет, лунный мотылек. Хуета. Ну, если говорить простым языком, хуета. А в книжечку мы положим вот эту штучку. Теперь у нас есть нитирийский камень Кеттерика. Так, ладно, у нас есть щит еще какой-то. Я его куда-то хотел. Преимущество при проверке испытания ловкости. Я ему кому-то хотел дать. А, вот. Вы получаете +1 к испытанию против заклинаний и броскам атаки заклинаниями. Это хероту я хотел отдать Гейлу. Потому что у Гейла это херовый щит. А эту штуку тяжелая броня. Что у нас у Лазель? У нее 18. Здесь 19. Добавьте свой полный модификатор ловкости к вашему классу брони на ней. Это не на ней, это на мне висит. Давайте Лазель тогда возьмем. Значит, весь получаемый урон снижается на 2. Это то, что сейчас на ней. То, что ей предлагают, весь получаемый вами урон снижается на 2. Ну, баш на баш. Когда по вам попадает атака ближнего боя, нападающий шатается от отдачи 3 хода. Несгибаемый жнеца. Когда этот артефакт активирован, эффект. Вас невозможно сдвинуть с места против воли ни заклинанием, ни действием. В то же время вы имеете помеху при испытаниях ловкости. Помеха при проверке скрытости. Вой мертвецов она дает. Фокус на секундочку. Издайте леденящую душу вой, который вызовет оцепенение у всех существ поблизости. Вот это, кстати, прикольная штука, я думаю. Ну, я еще не знаю, а короткий привал. Звучит вкусно.
Я думаю, я надену ее на лазарь. У нее класс брони повысится на единичку. Отлично. Это я продам. Продам. Опять продам. Все к херам. Судой. Это у нас будет в лагере валяться. Так, теперь мне надо поговорить, наверное, с Шадоухарт. Так. Нет, лазарь, отстань. Пойдем в сундук. Приберемся в сундуке, как говорится. Тык. 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 Что это такое? Яйцо гитян. Отлично. Штыц. Нет. Штыц. Штыц. Судой. Судой. Так. Где-то у нас здесь было... Вот он. А что посох тут делает? А, это типа артефакт. Но я его типа сюда засунул просто. Он был артефактный, кстати, раньше. Да, он был раньше артефактный, а сейчас он просто зеленый. То есть его можно продать. Зашибись. Ну, после обновы что-то меняется. Наручи хран Книра. Почему они у меня здесь лежат? Потому что телекинез. А, испытание сила. Ну ладно. Лунная глифа. Камень резина. Она просто так валяется тут. Что лучше? Здесь у меня всякое оружие. Вот иди сюда. Тоже тут валяйся. Так, что за кольцо? Скорость перемещения плюс 3 метра. Продать. Убеждение, обман. Продать. Это ловкость 18. Это продать. Это 3.13. Ну, там прикольно, кстати. Посох. Нанося урон холодом, владелец наносит цели дополнительно 1 единицу урона холодом. Когда ваше заклинание наносит урон холодом, цель с некоторым весом получает охлаждение. Кстати, вообще неплохая. Да. Существо, уязвимое к урону холодом, и обладает устойчивостью к урону огнем. А, понятно. Продать. Да? Да. Снижается на 1 значение, которое необходимо без атаки, чтобы нанести критический удар. Что сейчас у меня у Шадоухарт? А, у нее класс брони, наверное. Да, класс брони плюс 1. Блин, 23. Неплохо. И у этого 23. А у этого 19. Драконьей стойкости, от ловкости, щита. Ну, что ж. Что ж, пойдем к Шадоухарт, посмотрим, что она нам скажет в этот раз. Good. I was just starting to miss the sound of your voice. Ну, я не знаю, ну, надо Very пробовать. serious of you. But go ahead. Но это уже было. Ну, давайте Just the поцелуемся one. еще раз. Не очень понятно. Все. Наши отношения. Of course. Ну, короче, это все ерунда. Ладно, значит, сейчас поспим и посмотрим, что будет дальше. Так, автовыбор. 89, 83, 81. Ладно, так пусть будет. Он не светится. Почему ты не светишься? Или не во вратах Балду. Нет, вот она со мной хочет поговорить. Давай поговорим, Шадоухарт. Обсудим, как говорится. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. Слушай, тебе шар все время отказывала, а ты, по сути, мне все время отказывала. Давай что-нибудь с этим делать. Так. Это плохой вариант ответа. Это неплохой вариант ответа. Третий.
Ну, это типа ты говоришь, что нам нужно абсолют мочить. А я скажу, что... Ну, самый правильный это первый. Если ты хочешь и подлезать немножко, то надо выбрать первый вариант. Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. When the time comes, we'll be entering a nest of vipers. I couldn't bear to lose you. Отлично. Not after everything. Слишком многое We'd связано. better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Ну, хорошо. Very serious of you. То есть я могу ее поцеловать, Go могу ahead. вот это все делать, как обычно. А где же... Где же вот... Fine. What's on your mind? А, ну это я знаю. Я знаю. Ну ладно, короче. Непонятно. В какой момент-то она будет со мной спать? Пока она не хочет со мной спать. Что ж. Пойду побазарю вот с этой девчонкой. Она сейчас свалить должна по логике. Thou hast now a bosom companion. Take care that thou art not distracted on thy quest, seeking the comforts of the flesh. Да. Я пока только мечтаю хоть о каких-то усладах с ней. Действительно. Дело не в плоти. Это все вранье. Я буду наслаждаться каким... Это ты слишком дерзкий. Перед чуваком, который 3 богов смерти как бы вертит на одном месте. Это то же самое. Ну давай второй. Мне второй нравится ответ. Recall that in time all becomes dust and bone. Да, конечно. Отлично. А ты-то чё, была? Все что? Leave me alone. Leave me alone. Все? Ты все сказал, что хотел? Отлично. Ну, что сейчас будет? Я знаю, что сейчас будет. Почему у тебя погружение в блаженное состояние? Уязвимо к психическому урону. Ну, такое се. Окей. Что я хочу? Вешать защитные узы на себя или нет? Кстати, в тактике я бы, наверное, повесил. Я бы, наверное, повесил хотя бы защитные узы. Давай, Лазарь, пока отдохни. Шадоухарт. Жди меня в лагере. sure Да, the я уверен. Мне нужно других чуваков раскидать. I would not linger in this land over long, but whatever as you wish, Ты whatever it takes. Someday Ура. I will sit down. I уровень. mean it. Иди качайся. Ты жрец. Так, подожди. Да, ты тоже жрец. Все. Another. I shall be here in thy camp for whenever. As Давай. Жрец. Так, значит, сила тебе нафиг не нужна. Ловкость тебе нужна. Это тебе не нужно. Это тебе не нужно. Выносливость на максимум. Ловкость на максимум. И, ну, видимо, мудрость оставшаяся. Да. Погнали. Хорош. Хорош. let's move. Ну, гуляй. I would not linger in this land. You're sure?
One day I'll catch a break. Чё, Старин живой? So, and here I was, worried I'd be the only one with a difficult family reunion waiting in the city. Так. Еще прокачать надо. Чё ты куда пойдешь? Орлах нам. Стоп. Что That all происходит? seems powerful. What can it do once it's extracted? А, я нажал на костер. Nothing good can come of it unless it is contained. Я нажал на костер. И они поэтому вышли. Что ж, так, ты чё? Тусишь. Так, ты у нас хорошо себя чувствуешь. Вот что так. Don't touch me. Let's be Don't quick. touch, говорит. Мне он говорит, don't touch, да? Never a dull moment. Well, hello. What can I do for you? Oh, darling, it's Breathe deep and move. С волей, как говорится. О, у нас есть will. А этого нету. Куда делся? Блин, фиг. Давай поговорим. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my За father. моего We're отца. fighting for the gate. We're fighting За врата for all of Балдура. Faerun. Весь Фейрун. Хе-хе-хей. Ну, ладно, это проходные разговоры. Можно с самого верха. Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's armies on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Orin, I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Давай. Yes, but first a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? Гори она вся синим пламенем, да? Ну ладно, подыграем ему. Подыграем, да? Жизнь отдать или душу отдать? Ну давай, ладно. Душу я бы отдал. It Согласен. is. And I did. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. Опять религия провалена. Ну и ладно. Давай спросим, что это ж такое. A religion devoted to conjuring the most evil of goddesses, the dragon Tiamat. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Ну, позволим. In the Будет looming интересно. shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. As the maelstrom howls, Mizura's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul, and I will give you the power to save it.
she whispers. She read the terms while two devils stood witness, and I said yes. One soul for one city. Ну, хороший вопрос. Какой? Что выбрать? Что посмотреть? Ну, первое. She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mazora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Понятно. Another pet added to her warlock menagerie. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. Там ты лишился глаза. Это нас спросить. It is the one scar I ever bore of it. You were right, of course. The new eye is a sending stone, courtesy of Mazora. She uses it to track my location and call from a distance. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mazora had swept it clean. I showed him my stone eye, but he only turned away. After, he said only one word. Go. So I did. I understand. No, never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst, and Grand Duke Ravengard suffers neither. Ну, блин, опять куча разговоров. Ну ладно, давай. More than you know. The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched warlock he returned to. That's the spirit. Давай, иди уже делай, что нужно. Hero at heart, 2 steps at a time. Is that blood? No, never The mind. truth is fine. Are you sure? And Отвали. Swift as my feet can carry Не, me. не увидел я этого товарища. Ну ладно, пофиг. Где-то он шарится. Друид, блин. Пытался. Ты тут одиноко стоишь. А? Ты одна стоишь. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was Я знаю. my father. Да. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. А, нет, He значит, was это не ее everything мать. to me, Ну ладно. all my отлично. life. Или When ее an мать. emissary of Selûne came to our little town,
We were elated. Dame Aelin, Не, нифига. daughter of the Moon Я Maiden понял, это не ее herself. мать. Они Tell просто me, подруги. do you believe in love at first sight? Любовь с первого взгляда. Нет, ну ты, похоже, веришь. Ладно, первое. That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew. Это была She was судьба. it. Давай, Lucky давай. for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how or why, but all was black, black, black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jahira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful for a safe place to... well... just to be. Sure. Poor Shadowheart. She's been jerked around so much. I want to believe the gods keep this world balanced, but sometimes... Fuck yeah. Согласен. А я не могу еще раз принять? И... Damn, it's good to be alive. Can't give up now. What's on your mind? Sounds boring. Never wanted the easy path. Something's on my mind. Стартовать. Scratch's tail wags Нельзя, enthusiastically. нельзя стартовать. Погладить пса, погладить пса. Scratch's tongue lolls out happily. Нашкрябанно нажал. To bolt. It is. Погнали. Долгий переход. Здесь я же все завершил. Что сделать? А, вот, да, журнал я не отдал. Действительно. Действительно, я не отдал журнал. Надо ему отдать журнал. Пойдемте отдадим журнал. Что я забыл про него совсем, что ему надо журнал-то отдать этот. Тут я еще что-то не посмотрел, но и вот отсюда, если не ошибаюсь. Не сюда. Не сюда. Вот сюда. Бежать, бежать, бежать. Туда. Бежать туда. If you do not approve, you can leave.
Самая жирная среди нас. 111 хп у него. I thought so. This one is a murderer who walks free. She deserves to be punished. Or will you deny her victims peace? I seek a record of this one's crimes. A ledger written in her own hand. With it, блин, а книга-то где? А, я ее, видимо, в лагере оставил. Force her to face trial. The joy of bringing suffering to the unpunished. Her victims deserve go to the distillery, and together. Книга в лагере, я просто переложил. Думаю, что-то не так. И действительно. Вот вроде он. Посмотрим. Да, просто побеседуем, обещаю. Ладно. The air stirs in trepidation. Well, she flees она сейчас no more, будет and судить you ее. will be the judge. Make her bear. Careful, for a serpent in life. Witness. Давай, давай. You said I was gonna be punished. That you'd be the judge. I said it didn't mean nothing. That Ben and Mark were just drunk and whining. The Dark Justicia promised she was gonna chat with him. She promised. Ну да. She gave him a dagger each and told him to press it again on the count of 3 to start stabbing. She never said stop. I'd do anything to take it back. Anything. А, ладно, можно. И мне просто хочется этого чувака убить. Теоретически. Нет, просто What I did was wrong. And I won't ever forgive myself. But hearing that just one person doesn't hate me. That one person. Thank you. You were supposed to make her suffer, not forgive her. That doesn't matter. I seek the guilty, the tormented. You have crossed me. Давай, давай, попробуй. У тебя 98 хп. Вопрос, что ты мне можешь сделать со своими 98 хп? Есть ворон, конечно. Можно его убить первым, кстати. До свидания. Держи. Теперь у тебя 45 хп. Что ж, давай. Он кидает ужас на 2 хода. Ничего не хочу делать. Не хочу. Нет, они бегут. Они потеряли оружие. Что ж. А, я, кстати, свое не зачаровал. Да и срать. Ну, иди сюда. Оружие не потеряно. Только оно все равно валяется все на полу, как бы. Конец. Но ты без оружия сейчас. Ну иди свою алебарду подними. Недостаточно очков действия. А, ну потому что ты уже отбежала, да? Пара-пам. Но у меня есть арбалет. Бежи. Нет. Еще разочек. Испуг. Теперь ты никуда не денешься, друг. Ну, ему просто надо бахнуть в него, непонятно. Например, фаербол. Не попал. Молодец. Теперь Шадоухарт. Вообще все оружие у тебя выпали, да? Печально тебе, да. Мы будем бить булавой. Что ж теперь делать? Держи.
В лицо булавой. Еще раз держи в лицо булавой. Что, ты испуган? Давай, пробуй. Тьма. Да и насрать. О, нет, мы ничего не видим. Держи. Еще раз держи. Один всего удар. А что это у тебя? А, я знаю, почему у тебя один удар. Ладно. Нет, она ничего не видит. Ой, она все видит. Где алебарду забирай свою. Блин, пипец, ребят, вы вообще просто все потеряли. Просто все потеряли. Ты посох потерял. Ты потеряла 2 арбалета, как бы, молодец. Ты алебарду потерял. Вообще все без оружия остались. Был бы это какой-то другой бой, было бы печально, конечно. Но здесь мне пофигу просто. Что-то он там все говорит, но ладно. Мне не очень интересно. Мэр, блин, отдай мне свои припасы. Ворон вообще труп. Можно отправить. Теперь это можно отправить, ладно. Так, и мы этим замечательным составом идем куда? Врата Балдура. Что он говорит? Да. Так, посмотрим. Основная задача. Так, что здесь? Значит, мы завершено. Скрыть завершенно. Что осталось-то хоть? Великий герцог. Врата Балдура. Дочь тьмы. Тоже ничего. Спасти родителей. А, ну это понятно. Это фолиант этот. Здесь ночь, понятно. Понятно. А мы его убили. А мы же его убили. Ну ладно. Драконий перекресток. Этот не сюда. Это врата Балдура. Врата Балдура. Туда же. Туда же. Ну понятно. Все. В принципе, здесь все. Как бы здесь все. Можно. Ну да. Больше ничего нет. Пойдем. Looks like an army marched through here. Да. Мы туда. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Сейчас будут показывать нам лорда Гарташа и Ори. Давайте посмотрим. Затравочка на 3-й акт.
Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping and yes sir, no sir, rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Туру-ту-ту-ту. Что, бутылки соберем? Бухлишечка. Ведро я не буду брать. Почему ты не можешь туда спуститься? Давай, давай, давай. Тара-тара-та, тара-тара-та. Вот есть деньги и кубок. Прикольно. Тут есть сундучок. Прикольненько. Кружка пива. Побегать по лагерю, чтобы все собрать. Тут же хайра. Давай базарить. Shadowheart has found a little bit of herself again. Soluna cannot take all of the credit. She may have lit the way, but it is the cleric who took this step.
That speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. More than I would like. А я спрашивал это все. In my... But then, Не буду. who am I speaking to? You have far more experience than I. I believe you. The gods can grant power or strip. Все, ничего, ни о чем тебе не хочу спрашивать. Хочу пол... One Не final хочу night- спрашивать тебя ничего. Хочу полностью. Тут есть какая-то кишка. А можно посмотреть на вид. Юху, вид. Вид. Красивый вид. Музычка классная. Музычка прямо, да. Здесь прямо стопчик. Ну, в смысле, в Балдур есть. В принципе, музычка мне очень нравится. Что тут есть? Ничего, ничего. Пойдем вниз. Есть Лазель, есть Уилл, есть Шадоухарт. Шадоухарт, что ты мне скажешь сегодня? Ну-ка, расскажи мне что-нибудь. Did you want something? If not, I'm perfectly happy to just gaze upon you a while. Так. Very serious of you. But go ahead. Так. Not sure what to feel. My parents are alive, and I need to save them. Of course. Not sure what to feel. То же самое говорит, да? Fine. What's on your mind? Ну, ничего, короче. Если мы еще раз Did не you want поговорим. something? Ну, тут все те же диалоги. А чё мне? Чё я тут вообще бегаю? А, просто так собираю всякую ерунду. Парлах развалилась. Реально развалилась. А чё Вола? О, Вола свалил, кстати, да. Надо посмотреть. Ну, короче, мы его во воротах Балдура найдем. Ты чё валяешься? Copper for your thoughts. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. He took one look at me and said I was perfect. I liked that. Not I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zauriel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zauriel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. Ну ладно. Ты уже не валяешься, да? Хоть и есть серебряная ложка. Кажется, теперь у тебя нет серебряной ложки. О, Старин со мной хочет поговорить. Давай поговорим. Давай, скажи мне что-нибудь. The gate is closed, as is Cazador. And we are no closer to knowing why that bastard is so obsessed with getting me back. To tell you the truth, I don't know whether we can defeat Cazador. Not unless we can figure out more about what he's plotting.
I think we should track down my fellow spawn. I'm not exactly looking forward to a reunion, but perhaps they'll know something. If we can find them, we can force them to tell us what he's been doing since I was gone. And honestly, I imagine they'll be coming for me in the night if I don't. Ну и хорошо. Давай поищем. Unless Cazador has changed their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Да. Развязать их славные язычки. Развяжем их славные язычки. Полы. И чё? Ну, так, пофигу. Пофигу. Сейчас туда еще сбегаю, посмотрю. Чё там? В сарайчике. Так, ради интереса просто. Там товарищ сидит, иссохший. Что ж, сиди. Не буду тебе мешать. Пойду спать ложиться. В принципе, больше ничего не сделаешь. Так, что-то где-то не походил, да? А здесь не походил, да, и пофигу. Сейчас я не могу быстро перемещаться. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Нет, в этот раз мы избавляем от паразитов всех. Ну, четвертая слишком пафосная, а первая, да. Right now your resolve feels firm, but there is no knowing how you will feel when the moment comes. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Hear me. Gather. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. March. Join power. We're under attack. Help me. А, типа, я атакована, помоги мне. А чё не так? Что не так? Астральный портал провоцирует внеочередную атаку. Астральный портал. Сбегите в портал, пока Абсолют не захватила контроль. Осталось ходов 3. Знаете, как говорится? Ну-ка, кстати, что с тобой не так? Это знаете, как называется? Всего хорошего. Да? Да, всего хорошего. Ты. Have to keep going. Всего хорошего. Вот и все. Просто такие сбежали. That orb's about to explode. I speak from some Я, experience. говорит, знаю, о чем говорю. Ну, погнали, что я могу сказать. Бить всех.
такие. Фу, фу, фу. Бегут. Кстати, монахи все. Все бесполезные в этой игре. Персонажи, на мой взгляд. Ну, хотя я не играл за монахов. Как по мне, они не очень полезны. Давай, давай уже. Взрывайся. Мы побежим спасать. Мы побежим спасать. Во-первых, сделать вот так. Вот оружие договора я привязал. Во-вторых, сделать вот так. Все, побежали. Тудой. А остальные-то где? Остальные не хотят прыгать, я понял. Так, ну... да, я не буду пить это зелье. 83, 77. Так, я хочу сначала глазель, чтобы походить. Почему 20% попадания? Что у тебя такого? Почему я по тебе попасть не могу? Ложно, я подбегу поближе. 20% попадания. Серьезно? Я знаю, почему 20% попадания. Ну-ка, выбей-ка. Да. Теперь 50. Хорошо. Нет. А вот так, да. Ну, в принципе, можно, но я оставлю на потом. Так, у тебя есть варианты. 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 Невосприимчивость к яду дров. Что ж. Не повезло. Держи десятку. Пять, 0. Непонятно почему, кстати, так. Ладно. Вроде нет сопротивления никаких. Боевое искусство. Нет, это другое. Но класс брони 17. Ну и так мало урона. Ну, видимо. Ну и ладно. Мало и мало. Давай ей его воткнем. Может быть, молнией. Хорошо. Let's get this over with. It's not over. Come, hurry. I can't hold them back alone. No traps, please. Another step forward. It's not over. Come to the skull. I need you now. Погнали, чё, тудой сразу. Надо будет ускоряться, скорее всего.
am your ally. Да, я знаю, что мы союзники. We are in danger. Gate abomination! By the one true sky, what is this madness? The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. Помоги мне. На самом деле, если мы его убьем, мы проиграем. Просто вот и все. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Song from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackhead's wrath upon you. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. Ну и в итоге мы поможем ему. The god. Destroy the god. They prevent me from subduing their master. Do it now. Aid an illicit against Githyanki. We cannot. We must not. Your blind loyalty will be your undoing, Lae'zel. Fight with me for your own survival. Together, we can turn the tide. Ну, вот оно и как бы и все. Тут по-хорошему бы. Когда ты проходишь. Чтобы они прямо все вчетвером стояли. А у меня здесь ускорение-то что, все? Все? Серьезно? Да. Зелье ускорений все как бы. Что у вас там есть? Раз. 176. 2. 3. Ну и мы. Блин, печаль. Ладно, будем как-то справляться своими силами. Во-первых, надо медпоходника положить. Ну, наверное, тебя. Иначе смысл. У тебя же все на бой надето, да? Отлично. Хорошо. Да, блин, ты еще и промахиваешься. 75% вероятность попадания. Конечно. Ты не сразу умер. Хорош. Тык. Что ж, давай прыгать. Надо. Хорошо. Ох, там маг. Ну зачем ты нам ее так показываешься? Ну, я бы сделал вот так. Толкнуть я уже его не смогу, но, возможно, мне это и не надо. Возможно, мне это и не надо. А я потратил ячейку. Красавчик. Нах. Что ж.
Ну и вот у нас, по идее, ты должен делать вот так. Должен типа исчезнуть, чтобы не отсвечивать. О, он починил его, отлично. Нормально, урона теперь выдает. До этого было мало урона. Стреляла ему. Ну, держи. Не получилось, да? Не получилось. Не получилось. Не получилось. Не буду. Не хочу. Не хочу ходить. Нифига себе он там зарядил. А чё ты мажешь-то? Нет, стоп. Ботинки заберу. Опять подчинил себе его. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the absolute. It's obscene to owe my life to a damned geich. No more lies, no more tricks. I will have answers. Предпочитаю другую версию тебя. Ты. You grew attached to a mere disguise, but you judge without even knowing me. I was someone once. Someone just like you. An adventurer. I came from Baldur Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield. The largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence. Though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while.
Until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Так. Секундочку. Отлично. Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. Ну, понятно. Orpheus? Impossible. He was slain by Justil Kithrak himself. Quite possible, I assure you. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my honor, Prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Vlaakith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. I don't understand. The histories claim the prince was burned to ash in the skies. Your histories are fabrications. The prince was not killed. As you can very well see, he was imprisoned. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Vlaakith will be finished. No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched Illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already Illithid, a sworn enemy,
just like me. Ну, это понятно. Интеллект никогда им не стану. Можно вот так сказать. You are already more illithid than you realize. It has improved you. You seek to reverse an inevitable process. A process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. Ну да, там много полезных фишек. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an illithid. So, do you wish to evolve or not? No, хочу. Skra! Whatever this gig offers is no gift to you. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand. Он мне даст личиночку, еще одну, и я могу теперь развивать свой разум. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Открыть свой разум. Я знаю, что нужно сделать. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The Brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the Brain and bring it under our control. Короче, понятно. Все ясно, понятно, как говорится. Looking ahead. Should mind my step. Копье.
Зелье ускорения. А, зелье полет, понял. Блин, зелье ускорения, конечно, тут мало осталось у меня. Что ж, придется как-то по-другому ускорять себя. Слишком высоко. А ей не слишком высоко. А у меня же полет есть точно теперь. Вот он. Ой, полет. Я могу больше 3-то сделать? Вроде могу. Да. Ну, теперь вот 18 личинок и открытые вот эти все, получается. И вот это даже открыто, полет. Я могу делать все, что хочу. Это надо сейчас сначала это открыть. Не желает. Сейчас захочет, значит. Так, что мне надо сделать? Мне надо сделать вот так. Я же глаза-то теперь не черные, не черные. Ну и ладно. Не, подожди. Какой портал? Ну ладно, не до того, хорошо. Пойдем еще что-нибудь посмотрим, что тут есть. Пошель есть. Кстати, не был никогда. Пошель никогда я этот не искал. Астральную призму. Понятно, откуда взялся. Зелье здоровья. Держи. Ну все, можно сваливать отсюда. Да, хочу. Делать тоже нечего. Такой голик. А, эти все умерли, смотри. У нас здесь никого нет, почему? Battle has taken its toll. I should rest. Orpheus, Gith's only son. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Geich slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshis teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. The seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Должен, да.
It also promises to break us beyond repair. This ossified parasite does not make us more, but less. Do you not feel the cold where once there was heat? The void where your soul once resided? Надо принять, Лазель. Надо принять. Лазель, прими. Прими, Лазель, надо. 14-17. В принципе, я должен выкинуть. Да, отлично. Galik, the Elder Brain. It could the end time of the 16 planes will very well. I will accept Yisk Githkar Tafki. What about him? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature. Powerful beyond so mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his illithid, and glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. Lies, of course. Vlakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and she was right to fear him, I'll grant her that. So great is the comet, it could shatter her reign. The Emperor may be loath. Orpheus can disrupt a gay hive mind. A talent like that, why destroy a weapon like that? When you can contain it in a relic and keep it for yourself. A weapon is only an asset for as the means of Vlakith's own end has better to have Orpheus killed than better to risk the rise of Illithids than let the Prince of the Comet deny her Orpheus's honor guard. Trapped by Vlakith, I regret their deaths. But I Life, it wants to go on. Don't be afraid. Быть личинки разум. The gods are watching me. Следующий. Шадоухарт. Быть личинки разум. So, there's been a mind flayer inside the artifact, or astral prism, the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. But I digress. Did you want something? Yes. But also no. I felt like the world had been upended. But it also made perfect sense. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. Ладно, чтоб ты не задумала, я буду рядом. Part that Shah denied to me. Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. We'd better press on for now. And hope we're... But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Личинка, давай личинку. I haven't even dared to use the more benign forms of illithid powers. Do you know what this entails? Well, of course. На такое пойти не могу, но But I don't want that for myself. я хочу тебя убедить в том, что ты можешь пойти. Такой, давай. Можешь. Все, молодец. Ты можешь пойти. Go on. Это теперь тоже такая, с глазами. Страшными глазами. Но мне пофигу. Сейчас Гейла убежу, потому что тоже нужно личинку использовать, и все будет хорошо. Oh, quite a rug pull, eh? Such creatures are not, at best, an ally whose motivations remain shrouded in deceit. I can only imagine what I could do were I to... Certainly doesn't seem to have done you any harm. Or rather, you've not yet done me any harm. Давай, давай. Still, there are undoubtedly risks to such a transformation. Все, ты тоже теперь трансформируешься. Go on. Light on my feet. Вообще должно было больше. Ну ладно. Я же могу съесть. Теперь-то. Надо было съесть, ладно. Значит, четвертым надо было съесть. Значит, кого-то убедить ее съесть. Кого убедить ее съесть? Кто у меня остался здесь? Среди моих друзей. Нет, пока не. Потом кого-нибудь убежу.
Шадоухарт. Говорим? So, there's been a mind flayer inside the artifact or astral prism. The волосы белые. The more I learn, I do not serve Shah anymore. But I digress. Did you want something? Уже со мной поговорила. Be honest. Новое What do you обличие. think of the new look? Мне очень нравится. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. Что у нас отношения с ней какие? Вообще на максималку должно быть. Да, вот на максималку. Ну, ладно. Не хочешь, Уилл, личинку сожрать? Уилл, не хочешь личинку сожрать? Love Shadowheart's new look. Softer, less severe. Yes, and I won't begrudge you your choice. Так. As for me, though, I'm not ready. I might never be. Ты должен попытаться. Давай. Very well. Он сейчас ее использует. А его надо типа, чтобы он... Just what I need. Я понял. Are you sure that's the... Well met. That... Тык. All I needed. Тык. 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 Life it once. Go on. Съесть. What are you? The tadpole you feel. I suppose, but if you had... Ну и ладно. Она мне просто не нужна уже больше. Личинка No сама time по to себе. rest. Well met. Are you sure? The black and... Best be on my way. Ну, а теперь самое интересное, да? Наверное, мы можем попасть все-таки в третий акт уже наконец-то. Да? Попасть в третий акт. Третий акт. Третий акт. Сейчас узнаем. Сейчас все будет известно. Да, мы попали в третий акт, наконец-то. Мы сейчас прям вперед не пойдем. Но суть в чем? Третий акт, вот он. Да. И мы, соответственно, когда в следующий раз уже будем проходить его, сейчас я не готов это делать. Мы до него успешно дошли, можно сказать так. Себя скинул. Груз ответственности. Точнее, груз, который на мне лежит. Просто... А, это, кстати, он не перекинул. Ну и ладно. Все продать надо будет. Пик. А чё? Куда делась эта девчонка? А, ну там просто осталось. Короче, сохраняемся. На сегодня мы с вами заканчиваем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, ну и приходите ко мне дальше на трансляции по Балдурс Гейт 3. Будем добивать, ну не добивать, мы будем начинать третий акт, а потом смотреть, что из этого получается. Всем пока!